holidays nale adu namma GT Holidays da, South India's #1 travel brand. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். ஜெயச்சந்திரன். டார்லிங் மொபைல் உலகின் சூப்பர் ஸ்டார். Hello and welcome to Galatta Plus and welcome to Masterclass. In this particular series, we will be dissecting specific scenes with an artist and we'll do a deep dive into their process. This is a live series, that is, it's a series with an audience, and in that session, we show scenes from the film. Unfortunately, due to copyright issues, we will not be able to broadcast these scenes on this platform. What I'd like you to do is make the session truly interactive. Just before we discuss the scene, we provide you with the time code of the scene along with the platform that the film is streaming on. I'd like you to pause the masterclass, take a moment to go revisit the scene and come back to resume this curated masterclass. Thank you, and here we go. காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு செக் போஸ்ட்டில் இருக்கிற வேலை செய்கிற 3 பேரும் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுக்குற ஒருத்தனும், அவ்வளோதான். நத்திங் எல்ஸ் வாஸ் தேர். இட் டிட் நாட் ஹேப்பன். ஐ ஃபோர்ஸ்ட் இட் டு ஹேப்பன். The love story. விடுதலை. The movie itself. Yeah. ஹீரோ வந்து ஒருத்தர் முதுகில் குத்திட்டாருப்பா. ஒரு காவர்ட்லி ஆக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா. ஐ திங்க் வி ஹாவ் அ வெரி குட் ஓப்பனிங். ஐ திங்க் வீல் எண்ட் அப் மேக்கிங் அ டீசன்ட். அதுக்கப்புறம் ஐ ஹவ் நாட் ஹேட் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஃபார் பீட் விடுதலை ஆர் தி ஒன் தட்ஸ் கோயிங் டு கம். இல்லை, எனக்கு ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லை. எனக்கு இது எதுவுமே தெரியாது. அதான் சொல்லலை, பார்த்தேன் நல்லா இருக்கே, இந்த டோன்லாம் நல்லா இருக்கே. Right. Now we will come to Vada Chennai and the famous shot of Rajan getting killed. So we'll just see that. Before I ask you about this shot, I just want to ask you one thing. You know, there are lots of directors who like to work with the same actors again and again. Why is that convenient? Because you know them? It's you know what they are capable of doing? No, I actually, I don't want to repeat. It happens such that there are certain people with whom I like to work with. Because the actors I go for, I choose, they're more about the characters and the actual people they are. That kind of people. When I'm able to see them in real life in a certain situation, when they're talking very politely to Rajan, all the characters, like all these people are really that kind of people. But in ordinary circumstances, they are that. I like to put them in an extraordinary situation. In the ordinary situation, they are very convincing. When you put them in an extraordinary situation, we really don't know what they're going to do. And there are certain people, as people, I really like. And I really like to see them on screen. I really like to see them. Like, in the sense, on screen, when the monitor pinadi ukandu paakradhu, I really like it. Right. So about this particular scene, 2 things that I want to ask you is, one is the planning for this. I like that shot better. And the single shot. Yeah. So, no, but I wanted to show this for one particular reason. See, the planning for this is one single shot, right? Okay, and then you come out and utter chaos. There's cuts all over the place. There's you're cutting. So one is, why did you decide that I want that single shot to stop at a certain place, that single take to stop at a certain place, and at this point onwards, I'm going to keep cutting and cutting. One, that. Second thing is, when you're showing so much of chaos, why are the first time Rajan is stabbed, why do you switch to slow motion? Okay, now again I'm going back to and the reverse processing irukla adukku poporam po. So I have always had this doubt whenever I was thinking of Vada Chennai intermission sequence. அந்த டீட்டெயில்ஸ் நான் பேசலை முன்னாடி. என்னன்னா Vada Chennai பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து அந்த இன்டர்மிஷன் மிட் பாயிண்ட் வந்து ஒரு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நடக்குது. இட்ஸ் எ கேரம் போர்ட் டோர்னமெண்ட். கேரம் இஸ் அன் இண்டோர் கேம். வெளியே ஆடவே முடியாது. காற்றடிச்சு மண்ணு பட்டுச்சுன்னா nobody is going to play that. ஆனால் மை ப்ராப்ளம் வாஸ்
செந்தில் ஒருத்தன் குத்தணும், யார் குத்துனாங்கன்னு கூட இருக்கவனுக்கு தெரியக்கூடாது. அந்த அப்போது பெஸ்ட் திங்ஸ் அவன் தூங்கும்போது குத்துறது தான். அந்த பிளாக்லேயே குத்திடலாம் அவனை. ஆனால் குத்துனா அந்த பிளாக்குள்ளே இருந்த யாரோ ஒரு ஆள் தான் குத்துனாங்கன்னு தெரிஞ்சிடும். அதை வந்து ஈஸியாக ஃபில்டர் பண்ணிடலாம். யாராவது ஒருத்தர் வந்து அன்பு தான் பண்ணான்னு சொல்கிறதுக்கான எல்லா சான்சஸும் இருக்குது. அது வந்துடும், வெளியே வந்துடும். மை ஃபர்ஸ்ட் திங் வாஸ் ஓகே, அப்போது இது உள்ள குத்து நடக்கக்கூடாது, வெளியே நடக்கணும். அப்போ வெளியேனா வேறு எங்கேயாவது நடத்தலாம். கேரம் சரி, அப்போ ஒரு டோர்னமெண்ட்டுன்னு சொல்லி வெளியே வரலாம். அப்போ வெளியே வந்தால் எப்படி வர முடியும்? வேறு பிளாக்குக்கு போனாலும் அங்கேயும் எல்லாரும் போக முடியாது. அப்போ இட் ஹஸ் டு ஹேப்பன் இன் அ காமன் பிளேஸ். காமன் ஆடிட்டோரியம்னா டே லைட்டில் தான் கேரம் போர்டு நடத்த முடியும். அந்த மாதிரி இடத்துல நைட்டானால் உள்ளே அனுப்பிடுவாங்க. ஸோ அப்போது இட் ஹேஸ் டு பி டே லைட். ஒரு ஆடிட்டோரியமில் வச்சா எப்படி யாருக்கும் தெரியாமல் இவன் குத்த முடியும்? ஓகே சரி, அப்போ ஒரு இது போடுவோம், ஒரு டென்ட்டை போடுவோம், ஷாமியானா போட்டு டென்ட்டை போட்டுட்டு அந்த டென்ட்டை தட்டி விட்ருவோம், அதுக்குள்ளே நடந்துருட்டோம். ஒரிஜினலாக வந்து அவன் தப்பிச்சு ஓட ட்ரை பண்ணுவான் வெளியே, அதுக்குள்ளே குத்திடுவாங்க அப்படின்றது தான். பட் வி டெல்ட் வித் இட் லிட்டில், கொஞ்சம் சும்மா ஒரு 4 பேர் அடிக்கிறான், தள்ளுறான், விட்றான், போகிறான், அப்படி எடுத்துட்டு தென் செந்திலுக்கு அன்பு குத்துனது தெரியாமல் இருக்கணும்னா ஹி ஹேஸ் டு ஸ்டாப் ஹிம் இன் த பேக். இன்டர்மிஷனில் முடியும் போது ஓகே எப்படி இருக்கும், ஹீரோ வந்து ஒருத்தர் முதுகில் குத்திட்டாருப்பா, ஒரு கவர்ட்லி ஆக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா. தட் வாஸ், ஐ டென்ட் வாண்ட் சம்திங் லைக் தட் டு பி டிஸ்கஸ்ட் ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே இருந்து. தென் வி வர் ஒர்க்கிங் இன் த ரிவர்ஸ். ஸோ ஐ தாட் ஓகே, செந்தில் வந்து ராஜனை அப்படி முதுகில் குத்துட்டோம், குத்துனா இது ஜஸ்டிஃபை ஆகிடும் அப்படின்னு வி டிசைடட். அண்ட் தென் வி ஹேட் தட் ஷாட். ஸோ த ஹை ஸ்பீடுக்கு வந்து அது ஒரு ரீசனு. இன்னொன்று வந்து என்னென்னா, தட் ஹை ஸ்பீட் சேஸ் தட் தேர் கிராசிங் அ லைன். அந்த லைன் அவங்க கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க, தேர் இஸ் நோ கோயிங் பேக். ஸோ அந்த லைன் மார்க் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மாதிரி ஹை ஸ்பீட். யா நோ ஓகே டே, இது வரைக்கும் உனக்கு டைம் இருக்குது, நிறுத்தணும்னா நிறுத்திடலாம், தட்ஸ் இட். தென் தேர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி. அண்ட் அது சிங்கிள் ஷாட் ஏன் அப்படின்னா, இட்ஸ் impending, like you know, it's the bomb is ticking. Until the bomb is ticking, everything is intact. அப்படியே இருக்குது, ஆனால் எப்போ வேணால் வெடிக்கலாம், அந்த ஃபியர் இருக்குது. ஆல்சோ இதில் எனக்கு என்ன இதாக இருக்குன்னா, தே ஆல் டிசைட் சரி ஓகே இனிமேல் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு. தே அக்ரி அப்பான் தட் அண்ட் தென் கோ. பட் திங்ஸ் கோ டிஃப்ரெண்ட்லி. அண்ட் அந்த மொமெண்ட் ராஜன் பேசுறது அகெயின் இட்ஸ் அ மிஸ்டேக். அவர் சும்மா இடுப்பில் கை வைக்க போனார், அதுக்கு வந்து அவன் குத்திட்டான். தட் இஸ் ஃபியர். அண்ட் அகெயின் அவர் ஜாவா பழனி எப்படி ராஜனை குத்துனாரோ அதே மாதிரி தான் அன்பு ஸ்டாப் ஜிம் ஆல்சோ. ஸோ அது ஒரு சும்மா ஒரு இதுக்காக பண்ண ஃபேட்டலிஸ்டிக். தோ வி டோன்ட் நீட் டு அக்ரி டு இட், பட் as ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் டூலாக அதெல்லாம் வந்து ஈஸியான ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு 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 விஷயமாக அதை பார்க்குறேன். ரைட். ஸோ யூ ஜஸ்ட் செட் பிஃபோர் தட் one of the reasons you take single shots or rather do the single take thing is because you're not sure where to cut. But in Vada Chennai, was that the reason? Or and in that that big train accident scene in Viduthalai, was that the reason? For Viduthalai, that was the reason. But Vada Chennai, the moment I said Kani எழுந்திருக்கும் போதே I said okay, it's going to be a single shot. Okay. Because I just wanted to build it, and I was fresh out of விசாரணை இல்லை அந்த ஐ திங்க் ஸோ யா ஆமாம் அதுதான் தட் வாஸ் மை ப்ரீவியஸ் ரிலீஸ். அதனால் வந்து அது எனக்கு மைண்டில் இருந்தது. ஸோ I knew how all these actors can hold it. That's also very important, no? To have good actors to hold. இந்த மாதிரி சிங்கிள் டேக்கெல்லாம் எடுக்கணும்னா you really need good actors. Right. அதுவும் அவ்வளோ எமோஷ்னல் ட்ராமாலாம் பண்ணணும்னா அந்த 3 பேருடைய ப்ரெஷரு, ஆங்ஸைட்டி, இவன் அந்த டென்ஷன் எல்லாம் பேசி ஃபைனலி தே கம் டு அ கன்க்ளூஷன். அதெல்லாம் வந்து அது மாதிரி இருக்குது. அவர் அங்கே எழுந்திருக்கும் போதே ஐ நியூ. அண்ட் திஸ் வாஸ் அ 6-day சீன். இந்த 6 நாள் எடுத்ததில் வந்து அந்த வெட்டினது ஒரு நைட்டில் முடிச்சிட்டோம். பட் அதுக்கு முன்னாடியான டைம் இருக்குல்ல, ஃபஸ்ட்டு இவங்க 3 பேர் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, தென் தம்பி கோஸ் அண்ட் தென் ஹி பிரிங்ஸ் ஹிம், இவங்க உட்காந்து அரசியல் கதையெல்லாம் பேசி தென் தே கோ. ஸோ இதெல்லாம் வி டுக் 5 days 5 nights. அதுக்கப்புறம் தான் அது பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ஸ்லோ ப்ராசஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஐ ரிமெம்பர் வெரி கிளியர்லி அபவுட் தோஸ் சீன்ஸ் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணது. Right. The opening scene of Asuran, where you were talking, that's a long shot where Dhanush is walking with his son.
You said there was in your mind this Turkish director Nuri Bilge Ceylan's Once Upon a Time in Anatolia. Why was that on your mind at that time? இல்லை என்னென்னா அந்த படத்தில் வந்து ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் அனட்டோலியாவில் ஒரு 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 ரூரல் லேண்ட்ஸ்கேப்பை நைட்டில் பார்க்குறது இருக்குல்ல, இருட்டில் பார்க்குறது. நார்மலி வி டோன்ட் கெட் டு see that kind of இது. அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் தட் ஒன் சீன், அந்த சீக்வன்ஸே ஒரு 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 வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இதில் ஒரு 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 ஃபேமிலி இஸ் ஆன் த ரன் அண்ட் தென் ஒன் ஃபேமிலி ஹஸ் ஹேட் அ பிக் லாஸ், அ டெத் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் இன் த ஃபேமிலி, தட் ஃபேமிலி வாண்ட்ஸ் டு அவெஞ்ச் த ஃபேமிலி தட் இஸ் எஸ்கேப்பிங். இது வந்து அந்த அந்த ஜியாகிரபிக்கல் ஸ்பேஸையும் அந்த ஒரு ஒரு அந்த அந்த கேரக்டர்ஸினுடைய அந்த அந்த ஐரனீஸையும் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது. ஐ டோல்ட் யூ இல்லையா, அதை அன்றைக்கி எழுதிட்டு இருந்தோம். ஐ காட் இட். மை அசிஸ்டன்ட் வர்ஷா வாஸ் தேர். ஐ வாஸ் டிக்டேட்டிங் அண்ட் ஷி வாஸ் ரைட்டிங். அந்த முதல்ல 6 சீன் முடிஞ்சோடனே நான் மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன், மச்சான் we've got it. I think we have a very good opening. I think we'll end up making a decent film. And the opening வந்து it felt so promising and it was so engaging. Right. அதுக்கப்புறம் I have not had that kind of opening for be it Viduthalai or the one that's going to come now, like Viduthalai second part. So and the opening was very special that way. Right. And another thing about that opening, அந்த Viduthalai long shot, அது வந்து that is something like what happened was, அது first day போயிட்டு I was blocking. பெரிய மேசிவாக இருக்குது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிளாக் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படின்னா ரிஹர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஓகே, அப்போ இந்த பிளாக்னு தனித்தனியாக ரிஹர்ஸ் பண்ணணும்னு ஒரு 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 ஹாஃப் அன் ஹவர் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு ஃபிகர் அவுட் என்னென்ன பண்ணலான்னு. தென் ஐ டிசைடட் வில் டூ இட் அஸ் அ சிங்கிள் டேக். கட் பண்ணி போனால் அதில் என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, we would have reiterated on individual calamities. And the overall view of the magnitude of that accident, that loss, which is going to be answered in the end, இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த மேக்னிடியூட் பார்க்கணுன்னா we just need to like just see them and go by, like slowly it just registers in your mind அவங்க லாஸ். பட் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம்னா you will go sit there, you will tell this story and then the next story and then the next story and then the next story. There are so many stories. Right. One newly married couple, the husband is lost and then கல்யாணத்துக்கு இது கோயிலுக்கு போனவங்க, அதில் ஒருத்தங்க இறந்து போகிறாங்க. ஒரு குழந்தை வந்து அப்பாவோட டெட் பாடி பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு அம்மாவை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்படி வேரியஸ் ஸ்டோரிஸ், so much of pain is there in it. Like I just wanted to give the magnitude overview of the losses, not just going to minute details. Right. Can we see Asuran, the flashback where Manju Warrier, that flashback? Actually நல்லா வேல்ராஜஸ் shot it well. Nalla like பண்ணிருக்காரு. That's why I wanted that. But you tell me what you remember about this scene. No, I don't remember anything about it. Fantastic. Actually அந்த tone நல்லா இருக்கு. I was just like, நல்லா இருக்கு, அந்த tone நல்லா இருக்கு அப்படினு பார்த்தேன். And then this but and the short opening was a little cliched, like இந்த விளக்கு ஏத்தி அதெல்லாம் தெரிய கொஞ்சம் clichéவா இருந்தது. But when he lit in the foreground, உள்ள போய் அவங்க லைட் match லைட் பண்றதெல்லாம் நல்லா இருந்தது. No, but nice. For me I love this because it's one of the few composed shots in your entire cinema. It's because you're actually having a very well composed frame, a very balanced frame. The screen is divided into 3 parts. Dhanush is in 1/3, Pasupati is in 1/3. The middle is black and then she lights it and then that becomes lit and that becomes a deep focus kind of a thing, and it's beautiful. So I mean, your films are beautiful, but you would not single out particular shots as, oh, what a beautiful shot, Anamal, because it kind of immerses you, right? So how did you decide just this one? இல்லை எனக்கு ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லை, எனக்கு இது எதுவுமே தெரியாது. அதான் சொல்லலை, பார்த்தேன் நல்லா இருக்கே, இந்த டோன்லாம் நல்லா இருக்கே. அப்படின்னா ஆக்சுவலி when I was shooting I was very worried about Pasupathi's wig. எனக்கு அப்படி ஒன்றும் தப்பாக தெரியல இப்போ பார்க்கும்போது. மேபி கொஞ்சம் ஃபர்கிவிங்காக இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்து மேலே. பட் இந்த இதெல்லாம் வந்து ஐ டோட்டலி டோன்ட் ரிமெம்பர் எனிதிங் அபவுட் இட். எனக்கு அந்த லைட், but I remember that இது
அந்த சீக்வன்ஸ் ஞாபகம் இருக்குது. மேபி பிகாஸ் ஐ சாட் வெரி லெஸ் ஆன் த டப்பிங் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம். இவர் சுகா தான் பண்ணார், எல்லாமே ஃபுல்லாகவே அவர் தான் பண்ணார். ஸோ அதனால் ஐ வாஸ் ஒன்லி கரெக்டிங் இட். ஸோ அதனால் மேபி I don't remember much of the visuals. I was only concentrating on the edit. So, but actually, on the particular shot looks nice. Yeah, and this was also a film that you edited while you had dengue. இதுவா அதுவா? ஆமாம் இதுதான். I had gallbladder stone and dengue. And அது பெட்டில் படுத்துட்டு I was yeah, so I remember you telling me that the reason you were able to finish this movie on time is because you were not able to shoot anymore because you were bedridden. இல்லை அப்போ கூட கொஞ்சம் ஷூட் பண்ணோம், பட் we couldn't shoot extensively. ஆக்சுவலாக எனக்கு அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் வந்து I really wanted to go to கர்நாடகாவில் ஒரு வில்லேஜ் பார்த்துருந்தாங்க. நிறைய நெல் வயல் இருக்கிற மாதிரி, ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஏக்கர்ஸில் நெல் பேடி ஃபீல்டு இருந்தது. அங்கே தான் போய் அந்த ஸ்டோரி ஷூட் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது. ஆனால் அப்படி போக முடியல. I couldn't go because of Dhanush was shooting for another film and அவர் காலையில் அந்த படம் பண்ணிவிட்டு நைட் வந்து நம்ம படம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அண்ட் நைட் நம்மளது மார்னிங் பண்ணால் அந்த படம் நைட் போயிட்டு இருந்தார். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததால் I couldn't go. Otherwise and this is also the Manju Warrier character is probably one female character in your entire thing who's very, very, she's almost equal to the guy. I'm not talking about in a very இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும். It's your story to tell, but it's very interesting that she develops into a very, very strong character both in the first half because she is the strong one, whereas Dhanush is this loser drunk, is at least at how we see it. And in the second half we see where that strength, she was the one who actually initiated the marriage. Yes. And that kind of a thing. Now all this was improvised? I've been making some அதாவது என்ன சொல்கிறது, இப்போ அந்த வெள்ளாவி வச்சு வெளுத்தாங்களா அந்த மாதிரி லிரிக்கெல்லாம் இருக்குல்ல, I've been like trying to rectify a few things and I knew that the character should be like this, but இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் she has to hold the whole thing. அவள் தான் வந்து அந்த ஃபேமிலியவே பிடிச்சி வைக்கணும். and when the son is lost she has to push the whole thing into motion. அவளோட பெயின் தான் அந்த சின்ன பையன் வந்து நான் சரி பண்ணுறேன் நீ அழுவாத அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் அங்கேருந்து தான் வரணுன்றதால I thought I am going to have a very strong character, but I didn't know that it will end up like this. Right. But let me, since you mentioned the Taapsee character and Vellavi Vechda, see, when a guy like Dhanush sees a girl like that, isn't that a natural reaction in that milieu? இல்லை அப்படிதான். ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம இருந்தது சொல்கிறது வந்து இப்போ நம்மளே வந்து we have seen at home my sister feeling bad about the complexion and those are things that we have seen and கொஞ்சம் இன்சென்சிட்டிவாக தானே இருக்குது அது அப்படின்றது இருக்குல்ல. ரைட். ஸோ அந்த ரியலைசேஷனுக்காக அதை சொல்கிறேன். அந்த காலத்தில் அப்படி தான் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க, நம்ம அதை இப்போ பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றது தான். ரைட். அட்லீஸ்ட் இனிமேல் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அப்படின்றது தான் பாயிண்ட். We'll just see one scene about the life at base camp. How much of this base camp portion did you shoot for Viduthalai and how much of it did you actually retain? இல்லை ஓரளவுக்கு எல்லாமே இருந்தது. கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்தேன். I shot a lot of number of days were more because இதை கோரியோகிராஃப் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி. இப்போ இவங்க இதுலேயே ஒரு ஷாட் இருந்தது, அவர் ஓசி நிற்கிறாரு, இவன் குமரேசன் கீழே நிற்கிறான், அது ஒரு டெலி ஷாட். பேக்ரவுண்டில் அந்த டவரில் வந்து வாட்ச் டவரில் ஒரு ஆள் நின்றுட்டு இருக்கணும். ஸோ the watch tower is like some 300 meters or 150 meters away from this. இந்த ஷார்ட் வைக்கணும், அப்படியே ஒரு ஆள் அனுப்புகிறாங்க, ஓடி போய் அவன் மேலே சார் ரெடி சார்னும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம அண்ட் there was a lot of crowd involved in it. அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கும் அப்புறம் I was just figuring out the story there. நான் அகெயின் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் திங் ஒன்லி. நான் முதல்ல வந்து ஒரு கதையை மைண்டில் வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டேன். தட் வாஸ் அபவுட் லைக் 4 people, 3 people இன் காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு செக் போஸ்ட்டில் இருக்கிற வேலை செய்கிற 3 பேரும் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுக்குற ஒருத்தனும், அவ்வளோதான்.
nothing else was there, only these 4 people, and then one essay will come in the end. With that the film will get over. அவ்வளோதான் இருந்தது படமே. பட் அந்த ரைட்ஸ் வந்து வேற ஒருத்தர் வாங்கியிருந்தாங்க. தட்ஸ் வாட் அவங்க ரத்த சாட்சின்னு பண்ணியிருந்தாங்க. ஆஹாவில் இருந்தது. ஆஹா டிரெக்ட். ஸோ அவர் அதை பண்ணியிருந்தார். அந்த ரைட்ஸ் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டதால I spoke to Jaymohan and he gave me another story. Because what I liked about the world there was, நான் இது வரைக்கும் யோசிச்சதே கிடையாது. இப்போ போலீஸ்காரங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நிற்கிறாங்க, ரோட்டில் நிற்கிறாங்கன்னா, ஒரு எங்கேயோ ஒரு கேம்புக்கு போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சாப்பாடு எங்கேருந்து வரும்? அண்ட் வென் தமிழோட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது he was saying மெஸ் இருக்கும், சமைச்சு போடுவாங்க. அண்டு அதுக்கு ஒரு மெஸ் இன்சார்ஜ் ஒரு எஸ்ஐ இருப்பார், அதுக்கு நம்ம தான் பணம் கொடுக்கணும். தட் வாஸ் சர்ப்ரைசிங். ஓ அப்படியா, போலீஸ் வந்து எங்கே போனாலும் எந்த பந்தோபஸ்துக்கு போனாலும் வந்து அவங்க சாப்பாட்டுக்கு அவங்களே காசு கொடுத்து ஒரு மெஸ் இருக்கும், அந்த மெஸ்ஸில் பணம் கொடுக்கணுமா? ஓகே, கவர்மெண்ட் கொடுக்காது அவங்களுக்கு சாப்பாடு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இட்ஸ் வெரி சர்ப்ரைசிங், ஆக்சுவலி ஷாக்கிங். அப்போ இது தெரிஞ்ச உடனே ஐ வாண்டட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஃபர்தர். தமிழை கேட்டாப்போ ஹி வாஸ் டெல்லிங் மீ அதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்ல வி ஸ்டார்டட் ஸ்லோலி எலாபரேட்டிங் ஆன் த கேம்ப். இப்போ 3 பேர் இங்கே இருக்காங்க, ஒருத்தன் சாப்பாடு வந்து கொடுக்குறான் அப்படின்னா அது பண்ண முடியலன்னு தென் ஐ கேம் பேக். ஓகே, இவன் எங்கேருந்து சாப்பாடு கொண்டு வரான், அந்த இடத்த நம்ம பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஐ வெண்ட் பேக் டு தட் பேஸ் கேம்ப்குள்ளே என்ன ஹைராக்கி இருக்கும், யார் என்ன ஏதுன்னு ஸ்லோலி வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன், தென் திங்ஸ் ஃபெல் இன் பிளேஸ். அப்படி தான் வந்து வி கிரியேட்டட் த ஹோல் அந்த 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 பேஸ் கேம்பினுடைய அந்த அந்த வேர்ல்டு வந்து அப்படி தான் வந்தது. ரைட். பட் ஆக்சுவலாக வந்து அது முடித்ததுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் ரீடிங் அ புக் பை லோசா ஆன் தி வெரி சிமிலர் ஸ்பேஸ். அது முன்னாடியே படிச்சிருந்தா இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது. So this film, you had a 4.5 hour cut, close to 420 whatever cut at Rotterdam Film Festival, and it was very well received. That is, you included parts of this film and also things that you had shot in the second part, right? So and you compressed it and showed it as one film. In that film, you did not have much of a love angle. Yeah. Vetri, if directors like you keep treating us like, okay, you need a love angle, you need background music, then who's going to take this audience further? Tell me. No, I need love stories. Why? Then why can't you show the same thing there? No, my problem was the length. இப்போ இந்த லவ் ஸ்டோரியோட சொல்லும் போது 2 hours and 20 minutes இருக்குது. லவ் ஸ்டோரி இல்லாமல் சொன்னால் 2 hours இருக்குது. எதுலேருந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த லவ் ஸ்டோரி எடுத்துருவோம்ப்பா, அது ஒன்றும் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு அஃபெக்ட். 2 song இருக்குது, அவ்வளோதான். வாட் டஸ் இட் கான்ட்ரிபியூட்? சி ஐ பர்சனலி ஃபீல் தட் இப்போ ஐம் திங்கிங் பேக், திஸ் இஸ் நாட் அ வெரி என்ன சொல்கிறது, இட் டிட் நாட் ஹேப்பன். ஐ ஃபோர்ஸ்ட் இட் டு ஹேப்பன். The love story. Viduthalai. The movie itself. Yeah. அந்த first part of it. ரொம்ப வந்து I made it. You know, it's a very lot of contrived moments were there, and see, it worked, and we were able to hide most of it better in a good way. But there were a lot of contrived moments. There is அதாவது அதில் ஒரு சோல் இருக்குது, ஆனால் வந்து it could have definitely been better. இதில் வந்து கொஞ்சம் கிமிக்கின்னு கூட சொல்லலாம். அந்த ஓப்பனிங்காக இருக்கட்டும், கிளைமேக்ஸாக இருக்கட்டும். The originally this was supposed to be the intermission. When it was an intermission, I didn't plan it to be big. What was supposed to be the intermission? பெருமாளோட அரெஸ்ட், வாத்தியாரோட அரெஸ்ட், அதுதான் இன்டர்மிஷனாக இருக்க வேண்டியது. ஸோ அது இன்டர்மிஷனாக இருந்தால் 1 மணி நேரம் இந்த படம் இருந்தால் என்ன இருக்கும்? அவ்வளோதான் நிற்கும், லவ் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. It would have been a very simpler film, and maybe a truer film also அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். பெட்டர் ஃபில்ம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு இது நம்ம உட்காந்து ஒன்று செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு அப்பப்போ வரும் அந்த படத்தில். ஸோ ஃபைனலி ஓகே, இது முடிச்சிடுறேன். ஸோ அதனால் வந்து இந்த லவ்வை வெளியே எடுத்தா ஐ வாசன்ட் லூசிங் எனிதிங். த கேர்ள் இஸ் ஸ்டில் தேர், அண்ட் ஹிஸ் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் liking for the girl is still there, and we did not lose anything, but we were able to reduce 2,000 feet out of the film, which is I'm very happy to do anytime. Right. So you said that until Asuran, my filmmaking was very organic, and now it is not, and you kind of touched upon it. Why do you think that is so? என்ன ஆயிடுதுன்னா, அது வரைக்கும் I've never bothered about the budget and anything. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, see,
ஐ ஹவ் நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் வந்துடுச்சு. லைனாக அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு 5-6 இல்லை அதுக்கப்புறம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, முன்னாடி வந்து இஃப் ஐ வாண்டட் டு டூ அ ஃபில்ம் I'll do a film. If I don't want to do a film, I won't do a film. இப்போ ஆடுகளத்துக்கும் விசாரணைக்கு நடுவில் 4 years கேப் இருந்தது. I was very comfortable. அதாவது நான் ஒர்க்கிங் இயர்ஸே வந்து 3 years இருந்தது. I didn't decide or I didn't choose to do anything. பட் இப்போ அப்படி இருக்க முடியாது. My films might get released a little late, but I'm always working. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ say for instance, இதை 2ஆக பிரிக்கிறேன். ஓகே, ஐ டிசைட், ஓகே பட்ஜெட் அதிகமாகிடுச்சு, ஃபுட்டேஜ் நிறையா வந்துச்சு, 2ஆக பிரிப்போம். 2ஆக பிரித்தா என்ன ஆகுதுன்னா, ஓகே யூ நீட் அ ஹை, கிளைமேக்ஸ்க்கு ஒரு ஹை வேணும். என்ன பண்ணலாம்? ஓகே ட்ராமாட்டிக்காக்கு. எப்படி ட்ராமாட்டிக் ஆகணும்? அவர் தப்பிக்க போகிறாரா, இவர் பிடிக்க போகிறாங்களா, அப்படி இப்படி ஒரு அது ஒரு 13 நாள் 14 நாள் ஷூட் பண்ணுறேன். பட்ஜெட் இஸ் கோயிங் ஹையர். அண்ட் தென் த ஓப்பனிங் சீக்வன்ஸ் இனிஷியலி வந்து ஐ டென்ட் வாண்ட் டு ஷோ தட் ட்ரெயின் ஆக்சிடெண்ட், பட் ஐ டிசைடட் டு ஷோ இட். அண்ட் தென் அது ஒரு சிங்கிள் டேக்கில் எடுக்கிறோன்றது இருக்குல்ல, இட் வாஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் வெல், வி ஷாட் இட் வெல், நோ டவுட் அபவுட் இட். பட் தென் திஸ் ஓப்பனிங் ஷாட் இஸ் லைக் சிட் அண்ட் வாட்ச் தி ஃபில்ம் வித் ரெஸ்பெக்ட். சும்மா அப்படி ஒரு மிரட்டுற மாதிரியான, ஏய் பாரு நாங்கள் எப்படி எடுத்துருக்கோம் பாரு, அதானே. ஸோ அது இருக்குது. அண்ட் தென் இப்போ இது வந்துச்சா, தென் while working on வாடிவாசல் there is a sequence that might be very expensive. Then I'm thinking, ஓகே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும், ஒரு 50-60 நாள் ஷூட்டிங் ஆகும் அது மட்டும் எடுக்கிறதுக்கே, மேபி ஐ வில் அவாய்ட் இட், ஐ வில் நாட் ஹேவ் இட் இன் த ஃபில்ம். முன்னாடி அப்படி கிடையாது. வென் சம்திங் கம்ஸ் டு மீ வென் ஐ எம் ரைட்டிங், தென் ஐ வில் மேக் இட் இன் ஐ வில் கன்வெர்ட் இட் ஆன் டு த செல்லுலாய்ட். யூ வில் மேக் இட் ஹேப்பன். யா, அது படமாக எடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் யூ டிசைட் வெதர் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் இட் ஆன் த ஃபில்ம் ஆர் நாட் இன் த ஃபில்ம். ஆடுகளம்ல அந்த இன்டர்மிஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து இட் வாஸ் 136 pages. அந்த சீக்வன்ஸ் மட்டும், அந்த டோர்னமெண்ட்டு, அந்த பேட்டைக்காரன் பார்ட்டி நடத்தும் அயூப் நினைவு கோப்பையதோடு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும். அங்கேருந்து அந்த கேமரா வந்து அப்படி வரும். அதுலேருந்து இவர் வெளியே நடந்து போகிற வரைக்கும் த ஃபர்ஸ்ட் எடிட் வாஸ் 72 minutes. அவ்வளோ இருந்தாலும் எடுத்துட்டோம். இட்ஸ் அ ஃபில்ம். நான் அப்போவே சொல்லிட்டு இருந்தேன் தனுஷ்ட, தனுஷ் இதை மட்டும் நம்ம ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்கு அனுப்பலாம், ஒரு ஃபுல் படமாகவே அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டில். ஸோ அப்போது அங்கேருந்து 29 minutes கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சோம். அப்போது I had the liberty, I had the freedom to shoot whatever I wanted to shoot because the budgets were in control and the kind of plots I was trying to explore those days were not very expensive and I did not have the pressure of delivering something. இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன் இருக்கு இல்லையா, அண்ட் காம்படிட்டிவாக சார் நம்ம இப்படி பண்ணிடணும் சார், அப்படி பண்ணிடணும் சார், ஏன்னோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா அதுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் எடுத்து கொடுக்கணுன்றது ஐ ஃபீல் இஸ் அ மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் அ ஃபில்ம் மேக்கர். அதுக்காக சிலது பண்ணுறோம், அப்புறம் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்க்காக சிலது பண்ணுறோம். ஸோ இட் டசன்ட் ஹேப்பன் நேச்சுரலி நவ். ஐ ஹோப் ஐம் ஏபிள் டு சேஞ்ச் தட். ஏன்னா only as long as I enjoy making my films, only as long as I find myself when I make my films, I'm going to be happy. இல்லை இது போதும், இதுக்கு மேலே வேண்டாம், ஒரு when other things determine the creative process, I might not be happy. So that's why I said it's not organic. Fantastic. I could go on and on and on, and I'm sure people will be willing to listen, but we have to conclude. So thank you for your time, Vetri, and thank you all so much once again for waiting and making this happen. Thank you all so much. That was a true masterclass. Thank you, Vetri. Really. Thank you. Thank you. Holidays nale adu namma GT Holidays da, South India's #1 travel brand. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம், தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். ஜெயச்சந்திரன். டார்லிங், மொபைல் உலகின் சூப்பர் ஸ்டார்.